screaming mvuza induru kubera ko she was bold. Nawe abonye mfunguye mvuze ahita ayifata ayirayambara. Aziniye ashyiramo iyo wig nago mwari muzikari wig. Twebwe twatuzikari wig nyine bisanzwe wig umuntu yambara wig nago twatuziko yiyogoshe. So mfunguye mita mubona I swear to God umutima wanjye waraskipinze ndavuga nyine my mom was brown cyane none urabona umuntu uri brown uri bold yateye ubwoba honestly. Mvuza induru mvugije induru ahita afata wig ahita yambara ndafunga ndamutinya ever since nanjye kumutinya nyine nkatinya numvaga biri scary. Ndagusuhuje cyane kandi ngo ikaze kuri Deep with Nene. Jewe nitwa Nene. Jewe Nene. Ndagusuhuje cyane. Hanyuma mumeze mute? How is life treating you? Hari ibindi nibiki. Nikuvuga ngo murabona ko ntari njyenyine reka mperaho ngaho ibindi ndabigarukaho nyuma. Nkuko mubibona ko ntari njyenyine ndi kubona umukobwa mwiza cyane ugiye kutwibwira kuri Deep with Nene. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Nishimiye cyane kukwakira kuri Deep with Nene. Kadutangire twibwira. Thank you so much. My name's Tonis Umutoni Wase and I am glad to be here. Sivyo? Uraza gusaba musemuzi ndajya mbabwira n'ibintu avuze mu Kinyarwanda. Tones. Tonis ariko kwenda kuvuga Tonis, whichever way you can speak. Wowe se uvuga gute? Nyumva Tonis. Tones. Ikizina se bisobanuye iki numva rugwa mbere ndyumvishe. Uraza kwegereza mikro yawe. Tonis ariko abantu benshi bavuga icyongereza bavuga Tonis. So iryo byose ndita. Uzi icyo bisobanura? I feel like so merciful treatment given to a person in danger. Oh, that's nice. Tumva rugwa mbere ndyumvise. Bwa mbere nari ndibonye. Nko mwabyumvise rero tugiye kuganira na Tonis ibintu nk'ibyo bivuga ko bishaka nago abantu bakwita Tonis Toni nago biri cyane nubwo ndanabyumva ahubwo Tone Tone okay ndaza kuguma nkwita gutyo. That's nice. Twishimiye rero kuganira nawe kuri Deep with Nene. We are ready kumva urugendo rw'ubuzima bwawe nkuko hano tubikora. Hano tuganira ku masomo tuba twagiye ducamo w'ubuzima ibintu bisa niba byaradukomereye mu rugendo rw'ubuzima but again tukamanaginga kubisohokamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo uyu muntu uri kutureba kuri kamera urabizika abantu duca mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ya rero mba ngira ngo uyu muntu uri kutureba bitamuherana bitamuherana tumva ari wenyine yumva uko Toni yabigenje muri ubwo buryo. Ariko ntabwo wavuze ko uri mu content creator abantu ngira ngo jewe n'abandi bakuzi tukuzi muri icyo gisata mu Kinyarwanda bavuga gisata urumva mbwira ukuntu watangiye journey yawe yo kuba mu content creator. Nkora content creation, digital marketing, social media management, na guest relations. Social media management? What do you mean? Social media management, I mean like managing platforms. Here you go. Like if you have your business platform, you managing replying to feedbacks, to client feedbacks and inquiries. Here you go. No creating a content in general. Ni ryari se watekereje ko wa creating a content? Content bikoraga kera ahubwo ni ryari natekereje ko byambyarira umusaruro ngatangira kubikora as profession. Byose kubera yuko njewe nkuzi kera ukora za video zo muri slow mo ya nazikoraga for fun nzitangira nazikoze for fun kuko kubikora abantu cyavuye he nowhere nari magaze muri salon honestly speaking kirahari ya telefone icyo gihe nubwo nagiraga tripod
niko akunda utereka telefone n'ahantu nyine kuri plate nereka telefone indirimbo ijyamo honestly ngenda gutyo bisanzwe ndebye video nkajya mbona yagenze muri slow-mo. I remember yari indirimbo ya Chris Easy ya mbere nimba nibuka neza iyo atari Keniso ndayipostinga. Oh my god, it just blew up, abantu barabikunda bakajya bibaza ukuntu ndabona bibaye neza, ndongera kugira ndebe ko ari ibintu nshoboye cyangwa byarabaye by chance. Mbona birakunze ndongera umva byari byiza pe ko nanjye nabaye umufana nkibona video ya mbere really no good. Yari muri 2020 covid ariko ntabwo ari bwo bwa mbere nari nkoresheje social media platforms. Ni ubwa mbere nari nkoze icyo gihe sinanibuka n'ibindi bintu najyaga postinga honestly simbyuka. Hanyuma se wari ubikomoje uvuga ngo waje kugera igihe none uravuga ngo ibintu bishobora kuvamo an income. Nabikoraga ari for fun noneho rimwe mbona umuntu aranyishyuye ngo mukorere ananyishyura n'amafaranga rwose atari menshi ari aho mitamvuga se byavamo amafaranga nkajya nanjya gukorera abantu nyine bampa amafaranga nyine mbona ko bitangiye kuba byiza. Kuva icyo gihe ntangira nyine kubona mfite talents muri social media atari guscrollinga gusa, so nangira kubibyaza nyine income buhoro buhoro. That's nice. That's really nice kubera yuko abantu benshi dutinya kamera. Nego hari abantu badakunda kwicara imbere ya kamera, hari abantu bagirira isoni kamera. Ntabwo bagirira isoni kamera wapi? Nje sinibuka mbere y'icyo gihe ariko nzi ko ntabwo nigeze ninya kamera mu buzima bwanjye. Yego mva babwire reka mbibiri banga umuntu turi kumwe hano, uwo gende kumwe nawe hano nyine twicaranye ntabwo asa n'uwo mubona. Reka babwire nta bindi birenze icyo ndibabwire ariko numiwe. None se how do you balance that ko umuntu tubona hariya kuri kamera cyangwa twumva kuri TikTok ku ma video yawe tandukanye n'undi kumwe hano? Ubwo baratandukanye. Nje personally ntabwo mbona batandukanye ariko abantu bambwira ko batandukanye. Baratandukanye pe. Wow, sinzira nyine ni social media for a living. Ninjiye nyine personally ninjiye umutwe wase uriya ni Kanyomoro. Sibyo the Kanyomoro name. How did you come up with the Kanyomoro name? So just a long story short, in 2020 I think it's one of I was with Nene kumwe na brother wanje and his friend. Icyo gihe muri covid twese urabizi ukuntu tuba turi stranded nta kintu cyo gukora, so that's when Twitter yabaye abantu batangiye gukoresha Twitter cyane batangiye gukoresha Twitter bafite weird names, not weird but funny names gutyo. So bari kuvuga funny names nibwo icyo gihe I was so tiny nari skinny cyane nibwo nahise mvuga nanjye I think there is someone on Twitter witwaga sinibuka but it was more a fruit name. Mitamvuga nanjye nzaba Kanyomoro uko nyine mitamvuga nanjye nzaba Kanyomoro and the friend said kakanyarwanda. So from there Kanyomoro kakanyarwanda witwa Kanyomoro. But the night before Zinia urahazi? Yego. The night before mama yagiye kugura ibintu by'amafu Zinia. And no I remember that urumva ibyo byabaye the morning mu gitondo. So the night before twatuye gutera stories z'ukuntu nyine mama yagiye mu isoko rya Zinia akajya kubwira n'abacuruzi ndashaka ibinyomoro bitonya by'ibinyarwanda. Tunyomoro nimba muzi utunyomoro tw'utunyarwanda very tiny ni dutoya cyane. So from that nyine none icyo gihe nari skinny nyiri gatoya cyane mitanitwa Kanyomoro nyine kakanyarwanda. Ubu abantu hano hanze bakuze nka Kanyomoro ariko nanjye ngenda ndikunda honestly ngenda ndikunda bigenda nakubu ngubu nararikunza. I already think it's I think a funny name kind of weird but funny. So okay I mean okay Kanyomoro ndibona kereka umuntu bisaba nyine kumva imvo n'imvano y'iryo zina riri kind of strange. Kanyomoro kakanyarwanda Kanyomoro ubu abantu bakuza Kanyomoro babaza Kanyomoro hari abantu bagwa muganga Kanyomoro Kanyomoro ayuko bana ukitaba se. All right ukomeje ku kintu cy'ibiro n'iki urumwe mu bantu
niba nkurikirana video zabo kuri TikTok and nabonye journey yawe yo kongera ibiro very consistent ufite consistency ni n'ikintu navuga ngo umuntu ureba video zawe za TikTok mbese mwaragendanye rwose biriya bintu tell me ya courage iva he kugira ngo nyine ugumuri consistent kuri ya Njyewe, I think the last time I know myself gaining the weight, it was in 16. 16 there. Nibwo icyo gihe ku bantu banzi 2016, I think so. I was huge, like huge ariko muri bwa buryo bwiza. Okay. I was huge muri bwa buryo nyine butajagaraye, if I can say. Ku buryo icyo gihe I remember my mom was so protective. Urumva ko twagendanaga mu muhanda twaca nko ku bantu bagahindukira and atangira kuzajya nyambika n'imbuzi kwa kundi umwana bamwambika gakora bagahita barenzaho nk'igikanzu kugira ngo utambara yonyine cause I was so huge cyane ariko mu buryo bwiza nyine na paninda n'iki ndikubibona. So icyo gihe byari I think 2015, icyo gihe nyiga mu Mansera to 2016 ndangije unfortunately nta mama wanjye za kurwara. So arwaye rero I think the whole stress biki byose I went skinny kuva icyo gihe till 2025. Ego. I've been skinny for all my life. Ariko ya skinny wumva ko ikabije 42 byaba byabaye nabi 40. Ukomeze 40 niko nago ndya, niko nabuza amaraso, niko nirwa kwa muganga every day. My mom buri gihe uravuga barakuroze y'ababyeyi iyo abona akavuga se abantu bazajya bajya ngo tukwima ibiryo ntago urya uhora muri anemia. I think anemia no kubura amaraso, uhora muri anemia. What's wrong? Bipfira I swear nta muti n'umwe uba wa peti natigeze ngerageza. Bikanga kurya bikanga burundu. Atari uko numvaga icyo gihe mfite ikibazo simbizi, nta muti natigeze ngerageza. I've been to hospitals like every day kubera iki ko yakura amaraso. Yego. Kandi ababyeyi birababaza iyo babona umwana noneho nje mind yuko mu rugo ndi mukuru ariko abatoya wanjye bose twaragendaga mu muhanda akajya ngiye mutoya kandi ari ngiye mukuru kubera iki ndi skinny nyine nari ntebwa n'ubu hari nk'igihe mba ndi kuya nko muri telefone nkabona nk'ama video yanjye ubwo bukanyica nanjye. By that time I think nubwo mfite n'amafoto cyangwa n'amavideo kubera ko I wasn't really proud yo nashiraga kamera hariya nareba nkahita mvuga urumva na memories mfite zanjye nyiri skinny nyinshi mfite uretse video imwe nafashe umunsi I swear to my life nkavuga ngo I'm just tired. Ni na video nimba wararebye video zanjye za before and after niyo video nkoresha muri before buri gihe kubera ko I remember that video nyifata narayifashe navuze ngiye gufata ino video nyine as a proof ko I'm going to make it. I remember that day narindi at my cousin's place ndangije ubwanjye mfata niyo video by the way ya mbere nafashe iri clear y'ukuntu nanganaga kuko ndabyibuka nayifasha mfite umubabaro n'umujinya mbabaye like I was ndavuga I'm tired of this. Ira video ubundi it was more of I'm tired of this. This is the last me. This is the last me. Icyo gihe ndabyibuka kandi nayo yonyine mfite nimba unayireba niyo yonyine nkoresha nta n'indi mfite. It was the last one. So bisaba college nyine nago bisaba college ariko weight nagize njya mbibona hari igihe postinga ukuntu abyibushye and people like nushaka kubigabanura abandi dushaka kunanuka ushaka kubigabanura a lot of like comments ariko nago muzi deep down izi video there are a lot of people ziri inspiring benshi ku buryo by the way kugira ngo ngewe njye kumenya umuti wambyibusha naro nawusharinze nabaraga kuri internet 24/7
searching nkareba nkajya kubona nkabona nka video y'umuntu apostinze ngo uko yanganaga before and after nkavuga this is crazy, this can never be me. Nkareba ibyo yakoreshe nkajya muri comments nkareba, sometimes nkabona n'imiti banditse ni imiti ibaza Nigeria cyangwa se ibana hanze utanabona gutyo until naje kubona umuti. Ndavuga n'umuti ndawubaza, asked one of my friends ukora muri pharmacy arambwira ubaho, ndawugura. Ariko I think natangiye journey yanjye last year muri May nibwo navuze you know what, I'm just tired with my life. Kubera ko if there was a dream that I had in my life is to see myself gaining weight. It was a dream. By the way, before rimwe na rimwe when people want to bully or say certain things, just know that I'm living in my dream. None se tunereka gatoya biragaragara ko ari ibintu bikora ku marangamutima yawe cyane. Ndimo ndibaza ngo byaterwaga hari na situation wari urimo, cyangwa se yari uko nguko ungana, cyangwa se yari amagambo aturuka hanze akuvuga ku biro byawe? Oya, nta nubwo ari amagambo, kuko icyo gihe rwose I was the most confident person, kuko kugira ngo as a defensive mechanism nakundaga kuvuga ngo nitaye z'abazungu. Nitaye z'abazungu, ngiye nitaye z'abazungu. But it was just a defensive mechanism. Deep down, I really never liked my size by then. I was so skinny. So before my mom passed away, yakundaga kumbwira ngo I am the reason you are ungana gutyo. Kubera, I think it's because of, you know, sometimes life changes. Icyo gihe mbere yuko nanuka, I was so huge. So arwaye, I think it was the stress, no coping up na situation, tukiri umwana. So my weight went for good. So she was like, I think it's just my sickness and whatever that is byatumye nyine unanuka, and you are the ninjye mukobwa mukuru, and niwe mukobwa mukuru, I think I'm the one. I wanted to gain weight, and I think it was my mom's dream, I swear to God. It was my mom's dream. Kuko ndabyibuka mama wanjye passing away, you know kwa kundi mugenda muri gusezera nyine, muri gusezera umurambo, the family igenda nyuma. I had a letter, it's not a letter, it was like a small paper nanditseho what she wanted me to be. And one of the things it was I will gain weight. You will gain weight. Oh, I hear you. Hanyuma well, reka tuse n'abahini aho. Nari ngiye gukomoza kuri uri umwe mu bantu narengeye kana ko bivuga bino, ariko uri umwe like mu bantu bagumye binspiring abantu, cyangwa bagumye batwinspiring mu kuba iyo umuntu atangiye like ubuzima bwe kuri you know kumwe umuntu atangira ubuzima bwo kwibana, urumwe mu bantu bakunze kuvuga ko ibintu byose umuntu atabibonera rimwe. And that's something numva kiri ni ubuzima koko, ni kubuzima bumeze. And kubera yuko duhora kuri social media do scrolling, ubwo mubona abantu nyine hari wenda ibintu uyu munsi yazanye iki, kubera ko rero tuba tubona post, ntago tumenya ngo byagutwaye igihe kingana iki kubibona, ntago tuzi ngo kugira ngo wubake salo yawe yose yuzure byagutwaye igihe kingana iki kubibona, and then bikantera pressure nkara ntasinziriye. Uri kubona ibintu mujya mudukora. But again, uri umwe mu bantu bakunze kutubwira ko icyo kintu ntabwo nyine ibintu byose umuntu agenda ahita abibonera icyarimwe. And that's a good mindset. Ni ikintu cyiza cyo kutubwira nk'abantu tubareba, kubera yuko uko nari mbivuze haruguru, hari igihe tubibona gutyo tukaguma twibaza yuko nyine ibintu byose umuntu abibonera kimwe, ibintu byose. Talk to me about gufata umwanzuro wo be yourself, urumva, ariko kandi ukaniyubaka muri buriya buryo. I think first of all, I'm a strong believer y'amasengesho. I really pray, and I try. I'm not perfect. I'm really not perfect in that. Ntago mvuga ngo I'm not a every Sunday person kujya gusenga. But I just take my time and spend my time with God. I think natangiye gutekereza kwibana 2024.
nibwo nabitangiye ariko naravugaga se byagenda gute ntabwo mfite amafaranga yatangira kwibana and everything nkumva nyine ni ibintu nshaka ariko ntazi igihe bizabera ntazi ko bizanashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So I think in the beginning of 2025 I made a vision board. So vision board ku bantu batayizi nanjye ntabwo nari mbizi natangiye actually kubikora 2025 igitangira nibwo nabonye vision board is like ibintu nyine ubushaka kugeraho you just create it in your mind. So I created a vision board mu bintu na creatinze kuri vision board hariho living by myself hariho I think ibintu gaining weight yari iriho rwose was on my bucket list ntabwo nabyibagirwa top hari ibintu byinshi. So the whole story ubundi ya byose it started in May kuko May nibwo natangiye kwibana May ni nabwo natangiye journey yanjye yo gaining weight. Ariko ubwo I think ibyo natangiye byose byatangiye at the same time gusa mbitangira that time I wasn't that perfect muri weight. I think nibwo nari ngitangira workouts ntaramenya ngo ndakora ibi ndakora biriya nyine ubukijagaraye but consistency. So njya gutangira kwibana honestly speaking nakoze amasengesho in February ya Hallelujah challenge. I don't know if you know about that. Nyakora mu bintu nari mfite nyine nasabaga Imana I was living by myself nkibana atari uko hari ikintu mbuze mu rugo nashaka kujya kwibana atari uko banyirukanye nashaka kujya kwibana atari uko hari ikintu munze nothing. I just wanted to have an experience of life nashaka kureba another face of life ubaye kubera impamvu nabishakaga nuko honestly nari umutesi n'umukobwa w'umutesi in a way of icyari cyo cyose nshaka I wake up and find it on the table. Nimba nshaka icyari cyo cyose I get it ntago nakuze nzi kumva hoya. I think that's why oya imbera nabi nyine numva iyo nshaka numva iyo mbwiye umuntu ikintu akambwira hoya I feel bad. That's why I try my best nimba ikintu ngishaka ndebe ko hari uburyo nakibona mu njyewe kuko I don't take no. No doesn't sit well with me. So urumva rero gukura utazi ngo umuntu akubwira hoya atakubwira hoya. When my mom passed away it affected me so bad kubera ko everything was no. Sinzi nimba byumva ibintu byose byahise bitangira kuba oya yego horaga wumva itangira kuba kugira ngo numve ko it has hit different nuko even before my mom passed away na mbere akirwaye umunsi umwe twarabyutse tubwira papa ko nta mugati se mwaguze umugati by then wari ukinahindutse gura I think nka 800. I know ko nta mugati se mwaguze ngako papa aratubwira ngo ko mwabana mwe muzajye mwiga kubaho nimba wabonetse nimba utabonetse ntago wabonetse. Icyo cyumwe cyose twakimaze umukozi ateka igikoma bakakimena kubera nta mugati. Wow, that's how crazy it was. Urumva dutangira kubona icyumweru kimwe kirashize ukagenda ukisunika ukanywa gakeya bikagera bakavuga okay ubwo rero bari kugiteka mukakimena mu kirekere nyine ntibazongeye kugiteka ko bagiteka kikameneka. Was like okay tekereza ko we were good to wake up and don't eat anything aho kugira ngo tunywe igikoma nta mugati. It was crazy. Wow, it was crazy. Ariko icyo gihe ntago ari uko ubuzima bwari bubi honestly wapi ahubwo iyo nicaye nkabireba it was my dad training us ko you can get to a point where ibyo wabonaga uyu munsi utabibona ejo. So cope with life. I don't think ko 800 rwose yanze kugura umugati ari uko atabishaka ahubwo it was kugira ngo atubwire today you might have it tomorrow you might not have it byige byose kuko we were actually going in a situation that wasn't about to be easy. So yari kugira ngo atumenyereze iki ubuzima. And so urumva gukora gutyo
n'iki ariko nubwo bitwimaga byageraga akatugirira impuhwe ejo akabizana nyine abona ntago byavamo aravuga ko nzajya mbibahereza ubwo nyine igihe bizagera bikanga burundu I have done my best. Biguma gutyo and then 2020 my mom passed away, so nibwo naje gusanga ko I really need to see another part of life. Apana kubyuka buri gihe umukobwa w'imyaka 24 n'itatu papa umugati ku rugi ku muryango ukomanga mu gitondo papa umugati akagwa amafaranga ukawugura really ugasanga urabyutse umukozi yakorobye yatetse icyayi yatetse ibintu byose ngewe ndabyuka saa 4 saa 5 nkajya kunywa icyayi nkongera ngasubira mu buriri ubwo inshingano zanjye ari ukumekinga ashobora kuba mfite internet no kuba wenda nagiye mu kazi ibyo byonyine umukozi urumva akaba ari bumese ubwo nanjye rwose gukoresha inzara I don't care nimba zigera cyangwa zitagera nta kintu na kimwe nyine ndi gukoresha inzara nk'umuntu udafite nyine iki kintu cyo gukora urumva sometimes nyine nkaba nzi ko uririye ahantu kurira ahantu kahandurura ni ibintu mwari wese yakora ariko uzi ko behind your back hari umuntu ugomba kubikora you don't actually do it. I know. So I was like none so imyaka ngejeje aka kanya bibaye uko nabuze papa wanjye akabari no kumbura uko nabuze mama wanjye akabari no kumbura papa wanjye naba ndi muntu nyine umeze gute naba ndi muntu ki yego ese naba ndi umuntu uhembwa n'urugero amafaranga nje inshingano zanjye nayo mfite nkiba mu rugo byaruguhembwa amafaranga nkajya kugura imyenda n'amashakoshi mu mujyi nkajya no kurya ibiryo nararyaho mu buzima bwanjye. I'm honestly speaking nkavuga su aka kanya bibaye papa wanjye nawe nkamubura aka kanya ku ba siblings banjye bose mfite kandi nduta byagenda gute yego na sense of so kuvuga ko na sense of responsibility ariko honestly wasn't there kuko numvaga nge natekerezaga nkumva nzabishobora ariko ibintu bimenya iyo uri in the moment nibwo umenya ko bishoboye cyangwa utabishoboye. So mbwira papa wanjye I remember in March nibwo natangiye icyo gihe narakoraga ndavuga urazi I think I need to start saving. I think nabitangiye muri December. Ntago navuze ngiye gusavinga kwibana ahubwo navugaga ngiye gusavinga in mind naravugaga ngure ikibanza ngure imodoka urumva ibintu natekerezaga ni luxurious things ariko nta hantu bihuriye na responsibility kuko niyo modoka niyo ngira amahirwe nkayibona ntago nayo kwishira iwanjye ni kwa papa yego urumva natekerezaga more of ibintu bitandukanye na responsibilities kuri so ukwa mbere kuragera kwa kabiri kwa gatatu ibintu bitangira mbona nyine birakunze icyo gihe mbona ama brand partnerships meza amafaranga meza y'abantu bo kwamamariza amafaranga meza cyane pe mpita mvuga ahubwo this is a very good opportunity iki yo kuba natangira gusavinga navuga gusavinga ko kwibana numvaga ari 50-50. Ndashaka umpe noneho ifoto cyangwa se ishusho ukimara kubigeramo noneho you moved out urumva wavuye mu nzu yo mu rugo ugiye noneho mu nzu yawe and then ugiye guhitinga ya reality noneho yo kuba gukoropa ari we bireba yo kuba ibyo byomba ari we bireba yo kuvuga ngo iyi nzu ni njye uri buyishyure yo kuvuga ngo nkwiriye kwishyura inzu ariko nkanambara ariko nkanarya urumva njya kwibana nje naravuze one thing nago ubura niyo mpamvu sometimes we don't need to be pressured kubera ibintu tubona kuri social media 100%. Nta muntu utangira ibintu byose abifite kuko njye naravugaga nzajya kwibana ariko mu bintu nazakora ntago nzagira pressure gushaka kuva mu rugo ngo nibagirwe nanone ko I need a life yego ntago nzava mu rugo ngo njye gutangira ubuzima bwo kwirwa natariye na ninjoro sinjye kandi mu rugo batetse. I don't think that's the life I want. Ntago nshaka ya life yo kuba nyine I want to start a life ariko nkatangira ubuzima nzi ko mbushoboye nkatangira ubuzima nzi ko ibintu bizakunda maybe not today ariko bizakunda nkatangira ubuzima nzi ko nyine
ntago nzajya nishyura inzu ngo mbure ikintu cyo kwambara ngo usange gusohoka wenda gusohoka n'abashuti bawe birahagaze ntago ari bwo buzima natekerezaga ko nshaka numvaga nshaka ubuzima bwa balance mbona ubuzima buri balance nyine buransaba gukora cyane last year it was the year nakoze cyane pe mu buzima bwanjye nakoze cyane n'Imana ikamfasha nkabona amafaranga like meza ariko amafaranga buriya igihe cyose utekereje ko wagize amafaranga menshi ni nabwo dépenses ziyongera yego that's life nicyo kintu cyonyine nabonye so ngitangira kwibana I remember was in March Imana ibintu byanjye bigiyemo ntago nigeze ngira stress zo kuvuga ngo ndashaka inzu I think inzu ndimo ni inzu nabonye bwa kabiri kuko nkora vision board I had what I wanted in mind kandi buri gihe nasenga nkabwira Imana ibyo nshaka it was so delusion ariko nayibwiraga ibyo nshaka nkavuga nshaka bino na bino bimeze gutya na gutya na gutya inzu nagiyeho yari inzu ya kabiri narebye ya mbere ndavuga no this is not what I want iya kabiri this is what I want this is where I can start from it's not what I want nagari ibyo nshaka but it's where I can start from so njya mu nzu nanishyura inzu I think nabibwiye papa wanjye agira ngo ni blague ndamubwira papa nishyuye inzu I'm going to move out papa wanjye is a very open minded person arambwira nta nubwo yigeze ambwira ngo I think nibwo nahise mbibona ko nawe yabishakaga that's what you mean nahise mbibona ko nawe yabishaka ko he wasn't like surprised ikintu cyonyine yarizeye yarazi ko njya mu bintu nshoboye yaravugaga nimba ari ibyo afashe nyine nuko abishoboye and I love that for him he really trusts in me so much that's nice urumva that's really nice so ntabwo yigeze ambwira ngo none se ngiki niki nambwiye papa nishyuye inzu arambwira bamaze no kwishyura ndamubwira nahishyuye just that ndangije inzu yanjye was so empty nta kintu na kimwe n'imyenda wow kugira ngo mwumve n'ukuntu nta na kimwe n'imyenda yanjye nari mfite kuko urumva ninjye mu rugo wari mukuru ni nanjye wakoraga urumva my little sister depended on me ninjya kwimuka nkatwara imyenda arasigara yambaye iki kuko yambaraga twarambaranaga kuko nubwo nari skinny we andutamo gake ariko n'ubundi yaramukwiraga sindavuga se ndagenda ntwara ibintu byose petite wanjye utagira akazi arambara iki so nabyo ndabimusigira nimba nibuka nimukanye suitcase yonyine natangiye kwibona njyanye suitcase gusa yarimo nk'amapantaro nabwo nabiri n'udupira two hejuru tubiri kandi natwo nabaga nzi ko mu gitondo ari bubyuka aze yambaye nk'ipantaro ijyanye ndavuga urazi byose mbimusigire ngende ntangire n'ibyo ngure azero nyine ntangire bishyashya so ndagenda nkijya gutangira nari narakoresheje igitanda n'intebe furniture person aranyambura no it happens that's part of experience ndamubu nyine arambeshya waramuhaye amafaranga yose cyangwa avance urumva bo babaza ubwenge ari ukuntu agenda yagukuramo gake ku buryo hasigaramo nk'ibihumbi 20 cyangwa 40 ingahe utegereje igitanda uraheba so aranyambura urumva natangiye mu kwa gatanu ariko aguha amezi mu kwa gatandatu mu kwa karindwi icyo gihe rwose the house was empty like empty ari ngewe nyine sometimes ntabwo nanatahagamo sometimes najyaga mu rugo ariko mva mu rugo navuze oya ntabwo nzagaruka mu rugo nzajya nza mu rugo ko nje kubasura kuko mbishaka ntazanywe kuko nashonje cyangwa se any other problem so nkajya njya mu nzu nta kintu kirimo rwose abashuti ba some of my people bazaga bari babizi banakundaga no kunserereza nyine ngo ukuntu uvugira hano muri salo umuntu uri hari akabyumva nyine because the way was empty so uwo muntu wanguraga furniture anyambuye kandi ayo ni amafaranga part of my savings nari natanze bidakuyeho ko every month ndi kwishyura inzu ntabwo inzu bayifatishije stop kubera ko so it was hectic ariko nyine social media Tanis was living her best life really ego ko ndabyibuka uzana ni televiziyo ni iki iyo ngiyo I was like wow
nago mbiza ariko urumva icyo gihe nkiba mu nziri niyo mpamvu sometimes you don't always get to be pressured by everything ndabyutse misemo gushima Imana wenda kubera ibintu byabaye and wohise utekereza ko Imana yawe yakwibagiye kubera ko wabonye tonesa gushima Imana. It's not always green on the other side. Sometimes it's just, you just don't always have to move on pressure. Kuko umubwiye ko namaze 4 months nta ntebe ngira nta kina, you can't believe. So that's true. Kandi I cannot always, ntabwo naza kuri social media to cry that I don't have fun. That's true. So sometimes you just have to live your life. So nkoresha ku wundi muntu mbona igitanda. Mbonye igitanda nabwo mbona igitanda ntashakaga. Urumva kubera pressure yo kumubwira waranyambuye igitanda we yashakaga. Ndavuga okay, for some time naba mfite iki ngiki as I'm waiting kuba I just believed in time. Urumva ariko narasengaga kubera ko I had the life that I wanted. So amafaranga nza kubona yandi makeya nkoresha ikindi gitanda numvaga nshaka ariko nyine numva nshaka nyine at this moment. Urumva gahoro intebe ziraza, it's just a process. Abantu bagukurikira ngira ngo twagiye tugendana nawe. Sometimes hari nibyo natapostingaga kubera ko I felt like kuko ngenda bizi ko people on social media bagira peer pressure cyane. Yego. Bagira peer pressure like umukobwa arakubona you're making something and bakibaza ariko semana yanjye amafaranga ava he. So sometimes ngavuga ko semana none ni posting iki barumva ko nyine they are left way behind cyangwa se hari iby'Imana yabo yabibagiye ngavuga you know what, let me just keep this to myself. Kubera hari wenda tubakurikirana cyane kuri ku ma TikToks and everything. Iyo muguma mu posting like nyine hari ukuntu ugendana n'umuntu simbizi n'abandi babizwa hari ukuntu kuri intuza yawe kuri FYP page well baguma baguhereza ibintu ukunda kureba bla 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 n'iki ariko rero umugendana n'umuntu ukabona umunsi yashyizemo iki kumva urishimye. For me je niko bimeze banumva nishimye nkumva twagurutse mbese uyu munsi twaguze televiziyo uyu munsi twaguze iki. I'm always happy kubona umuntu nyine agenda azamuka step by step kuri abagoma babitwereka. And narebye hari video yawe wigeze gukora hashize iminsi kuri uri kuvuga kuri neze sinzi company wakoragamo cyangwa partnership wari ufitanye n'abantu and some undi mu influencer araza and aragushedinga ibintu nk'ibyo niba yarashaka ku replacinga niba sort of things. Sometimes I just think it happens. Urumva twese we're just looking for a living ariko sometimes you try. I don't think God is going to bless you because you put me down. Nje hari ikintu nigeze gutryinga 2025 yambereye umwaka mwiza pe mwiza ku buryo sinzi uburyo nabisobanura. It wasn't the best year but it was a year that I really needed. Kubera ko 2025 naravuze se what if I start clapping for people. Najya mbona nk'umuntu nkumva ndishimye cyane nyine najya mbona nk'umuntu n'abantu bo hanze natanazi mbonye kuri social media nkumva nyine ndishimye. I started muri njyewe clapping for people. Nangira kubona rwose ibintu there. I don't know if ariyo mpamvu ibintu byatangiye gufunguka on my side. I'm not sure but I think sometimes sinzi nyine none se nago ndi bugusaba uwari we nta nubwo nkubwira ngo mbwire ibyo ari byo but again give me like a short story y'ukuntu byagenze. Well nje I was at work. Actually I was still working there nari mpari so araza aza gusaba iki content creation. Nawe kuzajya ko hakorera content ubundi biba bishoboka ko company ishobora no kujyana n'abantu 10 na 20 rwose. So arahaza ariko mukuza in the defense yiwe yari nabonye mukorana na Kanyomoro. I think I can do better. I was like nabonye mukorana na Kanyomoro ngiye murusha aba followers niki I think I can do better. Ikintu kiri crazy nuko that time I was in that same office
nakoraga muri that same office yabo bantu yari arimo nyine iyo yajemo it was ni ibintu byabaye coincidence nguko nasohoka and then ukinjira ngiye nkatindaho nk'iminota nka 30 iyo minota 30 akaba ari iyo urimo so nakaminga back and they are like someone was here in this you know ntabwo nigeze mbibona yari yananditse no kuri email encore nanjye mba ndiho ariko nuko ni kwa kundi utita kureba ku bintu avuye hano avuze gutya na gutya na gutya na gutya bituma nshaka guhita njya kureba muri za emails bambwiye ndamubona and I was actually even nanjye wa getting back to that person kuko ninjye wasubizaga so naramushubije no bad heart I was like if nihaboneka mu mwanya we shall let you know. Oh. Okay. All right. Hanyuma narinje kubwira I mean recently nabonye video yawe. Iriya ni ntuza ni well video yaravuga ngo lazy day. That's not a lazy day. What do you mean a lazy day? Wabyutse ukajya muri gym ukajya koga ukajya no mu bukwe. Excuse me. That's not a lazy day. What do you mean a lazy day? None se okay nacho. A lazy day not being productive. Okay. I mean ndigutekereza ko wenda a lazy day ya urya. What? A lazy day urabyutse urasashe umaze gusasa ugiye muri gym uvuye muri gym ugiye koga uvuye koga ujya no mu bukwe. And that's a lazy day to you. Wow. Kahonganira umunsi ujya wirirwa mu rugo bijya bibaho. Kwirirwa mu rugo. Kwirirwa mu rugo ngize n'amahirwe simbone n'ikintu cyankura. Nahirirwa. Abakunzi twite bagiye kuzadusaza. Ngaho nyumvira lazy day to you. Well, it's okay. I will let that pass. I will let it pass. Is it a lazy day? Cyangwa wenda nabiphrasing nabi but I think it was you should rephrase it, please. Please, because that's not a lazy day. Ooh. Okay. None say do you work out every month? I actually work out every month. No, well, niyo byaje before nyibitangira gym and everything it was out of anger. Oh, I see. It was out of anger like I was really tired of my body. Nabikoraga mfite umujinya mwinshi cyane. Mfite umujinya ku buryo so you would do it every day. Na mpamvu nabonye results vuba because I was nafite umujinya mwinshi najyaga muri gym mwambara ekuteri buriya hari ukuntu iyo ushizemo nk'indirimbo me I have some music nshyiramo iyo nshaka gukora cyane nyine za indirimbo like z'umujinya wumva nyine so nkabishyira mu kurya nararyaga every time buriya njya nanabyuka na 9 z'ijoro nkarya but not eating like food but I can nshaka kunywa like nk'amatasi 2 y'amata n'umuneke or yogurt n'amagi or but it's always milk bananas yogurt eggs. Nabonye ukora n'ama videos nyine wereka abantu bashaka kubyuka ibyo ngibyo cyane njye nabyuka 9 ikintu ushaka gukora giharanira mbyuka 9 nkarya nkongera nkaryama because digestion ninjoro nago digestion is not quick ninjoro so that's where I eat nyine ko digestion abatari nyinshi ibintu sinzi ukuntu nabiphrasing but it's good to eat ninjoro nyine if you want to gain weight. Yeah, it's so crazy. Nikwibana biri so crazy. Ubungubu mba nzi ko isaha yose nahira ndateka, isaha yose nahira ndoza ibyombo, isaha yose nahira mba ngomba gukoropa, mba ngomba kwa keeping a clean because I love a clean space. Ariko urumva niba mu rugo nabwiraga umukozi no munsi y'igitanda ngorofere cyangwa bavuga ngo uze no gukoropa hariya cyangwa agenda nkareba ukatabikoze nkamubwira kore nka hariya ariko urumva ko njye ntabwo nabyikorera ariko ubu ngubu mba nzi ko mu gitondo ndabyuka nkorope by the way nubwo mfite maid kugira ngo wumve how serious I want this to be ntabwo mfite umuntu wenda nshaka kugira umuntu ushobora kuza kumfasha ariko nabwo once in a while ariko ubundi mba nzi ko ngomba kuba nakoropye amatapi asa neza intebe zaba zidasa neza nkashaka umuntu aza akazoza nkaba nogeshe nyine ibintu byose biri on point ku buryo umuntu anagutunguye akakubwira ngo
nkanze ngusu you don't panic ngo uvuge ngo so I try my best kandi tekereza mu rugo nago naryaga hari umuntu uba watetse ariko ndarya kandi ari nanjye watetse ari nawe wabitetse urumva rero ko kwibana byigisha responsibilities nyinshi ngiye byanyigisha responsibilities by the way icyo gihe najyaga mvuga mama wanjye yajyaga akunda kumbwira ko sinzi ko navuga neza nta kintu nakoraga akambwira ngo ako si ubu koko mvange umugabo uzagushaka ntago nagutanga bakambwira ntago njye sinzagutange umva wa mukobwa inkwano zawe ntazo nzafata urumva bakambwira inkwano zawe ntazo nzafata kuko I would barely do anything ariko ubu ngubu nyine ndakora utuntu twose mba numva nyine biri mu nshingano zanjye kubikora so reka rero twinjire tujye mu nkuru yawe nk'uko twatangiye tubivuga reka let us hear your story katwumve inkuru yawe nawe uyu munsi twumve icyo yakwigishije twumve natwe ikigiye kutwigisha inkuru yanjye yego navuze inkuru nyinshi well tell us ntekereza ko nk'uko twatangiye tubivuga tujya a little bit deep nanga kuvuga deep kugira ngo bidakanga abantu but again we go somehow deep you know kuri bya bintu biba bisa n'ibyakoze wenda ku marangamutima ya Tones kugira ngo you know twumviye situation yamukomereye uko byamugendekeye se byagenze gute inkuru yayiciye mate you know kugira ngo uyu muntu urimo uratureba akakanya Tone uri guca mu nkuru isa nk'iyo waciyemo abone ko byagusize amahoro you know byagusize amahoro ntabwo byagusize you know utakiri wa wundi wari uri we cyangwa se binakwigisha amasomo runaka iyo nkuru rero niyo tuba dushaka kumva ngiye kanyomoro k'inkuru ari nyinshi ziba ari nyinshi ariko inkuru I think zagize zatacinze my life cyane it was my mom's death my mom's sickness it was the first one kuko ni cyo kintu numva cyambayeho bwa mbere kikanshokinga and I think the second one what's the second one I think love okay tell me about that ndashaka iyo ngiyo kubera icyo ari yitoyemo mu nkuru kubera icyo ari yitoyemo mu nkuru zose I mean well if you're okay with it urashaka kudusharinga zombi because I have time I do well briefly but I think nago ikintu cyonyine nzi nuko nta muntu n'umwe na wa muntu uba ubona ko ubuzima bwe bumeze neza one pillow talks buriya like imisego turyamaho if I may say niyo yonyine nyine yakubwira ibintu byinshi kubera ko sometimes we don't dress like our problems definitely sometimes we don't look like them we try not to look like them ariko buri wese they always have a story behind ukuntu bitwara behind uko bagenda behind impamvu ubuzima bwabo bwahindutse because mbere wari wambajije if I have friends and I told you I have people I know you were shocked I just think sometimes ibintu bimwe na bimwe akenshi biba influenced by certain factors ntabwo ushobora kubimenya bikiba ubibona in the long run nibwo uhita ubona se uziko nta nshuti nyigira kubera iki nibwo ugenda realizinga but buri muntu wese ntabwo ubuzima bwe buhora buri sweet and you know sometimes it's bitter sometimes ngenda byuka nka deactivatinga platforms zanjye zose ari nazo zingaburira suko ariko nimugora nkavuga se ejo nzarya gute ejo bizagenda gute ukazisubiraho you are crying but you have ufite video muri archive z'abantu ugomba gukorera ukihanagura ukabikora urabyutse urababaye maybe uri kurira ufite ibyakubabaje ariko you don't want to you know to since uko nabyita you still post
abantu hey you're living my best life, you're living the life of my dreams, nuko rero ugiye kumbwira inkuru y'urukundo ndumva ariyo nshaka ubu. What happened? I don't think I since so niyo twaheraho buriya ra. Okay, ntacyo reka duhere kuri iyo story n'ubundi urasa n'uwigeze kuyikomozaho kenshi mu nkuru haruguru twahoze tuvuga. Mbwiraho urugendo rutoya rw'uko like your mother's sickness, uko byaje, uko byatangiye and kugeza aho yitabiye Imana. Dusharinga urwo rugendo wigeze gusa n'ubikomozaho, ariko ndagira ngo noneho duse nkuko nari mbivuze haruguru little bit deep. Tuganireho gatoya n'urugendo rwari rumeze rute, byatangiye bimeze bite? Well, I think 14. I think I was in senior 2. Nindi muri senior 2 urumva ko nari nyine na mutonya cyane. Nimba atari senior 3. So nari umwana rwose w'umutesi, not even wenda ngewe cyane cyane urebye no mu bana tuvukana ninjye wari ukabije ubutesi cyane. Nari umutesi bikabije, ariko bya bindi nyine usanga ubu ngubu ndeba nkabona byari bikabije. Yego. So niga bisanzwe nta kintu rwose mbuze. We were not the richest but we were not even the poorest. Icyo nshaka narakibonaga, so I was rich in my opinions. Yego. So noneho I think in 2014 urumva mama wanjye yajyaga kwivuza bisanzwe ariko yarabuze indwara. That's why sometimes ngewe buri mezi 3 I always have a medical check-up out of the fear yo kwirara nyine. Akajya agenda akivuza bakabura ikintu, bakamuha imiti iki bataramenya ikintu, until yaje gusanga nyine afite tumor, afite ikibyimba mu nda. It wasn't a big deal cyane kuko yumvaga ari ibintu nyine nawe. It was a first experience. By the way, sometimes tujye tuba patient ku babyeyi bacu kuko nabo nibwo hari igihe dutekereza ko ababyeyi bacu they have seen it all, ariko nabo they are living a life. Nabo ibintu bari kugerageza nibwo bwa mbere bari kubigerageza. Nabo bameze nkatwe nyine nkuko wabyuka ukabona ikintu kikubayeho bwa mbere. Nabo bigenda bibabaho bwa mbere. Sometimes you have to be easy on them. So arangije bibaho later on, sinzi igihe yabimenye aribwo yabitubwiriye ntago mbizi, ariko I think ntago ari cyo gihe. She had to take our time processing uburyo azatwinjiza muri icyo kintu. So ndabyibuka nta nubwo yabitubwiye, actually ntago yabitubwiye, ahubwo njyewe urumva najyaga ku ishuri ari bunjyanye. Byari nk'itegeko, ntabwo nagendaga mu modoka abandi ngo bagiyemo kwa kundi muvuga ngo murahurira nka Nyabugogo mujyane. Yagombaga kungezayo. So arambwira ngo uyu munsi ntabwo ndi bukujyane ku ishuri. Ntabwo kubera iki se? Ngo ntabwo meze neza. Hoya tuva urumva no gusohoka. 2014? No, I think 15. Urumva twese dusohoka mu nzu, urumva twese. My sister yaragiye muri secondary, nari ngiye muri senior 4, na my brothers bari bagiye muri senior 1 sinibuka hagati aho ngaho. So urumva twese turi abantu bagiye ku ishuri igihe kimwe. So mama aravuga ntabwo uyu munsi ndi buherekeze, rero ntabwo meze neza. Nk'abana b'abatesi kubera iki se wanze kuduherekeza, rero tuva mu nzu amagambo ari menshi, ntabwo tujya ku ishuri, njye ntabwo njyayo, mama uramerekeza kubera iki? Arambwira ntabwo mfite imbaraga, ariko reka papa wanyu abaherekeza. N'ubwa mbere papa nuko yari yagiye ku mashuri yacu, nta nubwo abanza yarazi n'ahantu twigaga. Aravuga abwira papa nacyo baherekeze kugira ngo batajya ku ishuri overthinking what happened. Papa abanza gutwara babiri, agaruka mu rugo ko atwara abandi inyuma, kandi twese twigaga mu ntara. Urumva njye nari ngiye Nyagatare, hari abagiye i Butare. Oh my goodness. Urumva kubyuka akajyana abagiye Nyagatare, akamakinga ashaka bahaye quality time nyine kugerayo, ukabona n'abayobozi wa mwanya wose umwana gukeneyemo, akagera mu rugo akafata imodoka kugira ngo ajye mu rugo agahita akomeza i Butare kugira ngo ajyane n'abandi. It was hectic. Tujya ku ishuri ariko urumva we yarabizanyeho na papa.
gusa twe bari ntago bari bakatwerurira. They wanted kubanza kuduhereza nyine signs wenda bazabitubwire twarabonye signs wenda. So turi ku ishuri, I remember narindi ku ishuri, papa arambwira mama wanjye yagiye hanze, nimuzaza mugasanga adahari muzabimenye. Turaseka bose gute mama ajya hanze se gukora iki, uriya azi n'inzira, azi n'ikibuga cy'indege ahantu kiba. I was like ntago ari blague, yagiye hehe se mu Buhinde. Muhinde se yagiye gukora iki? Yagiye kwivuza. Ariko twari abana, twari abatesi, twumvaga nyine ibintu nyine ari luxury, ntago twumvaga ko ari igira ngo no kuba wenda umuntu aba akiri umwana cyangwa n'ayo makuru udafite. Arangije abayo ko yamazeho imyaka 2. Was crazy. Tutashe tugera mu rugo turi kumwe na papa, urumva urugo noneho ruri headed by umugabo, umugore nagahari, so hectic. Papa noneho ni wa mubyeyi wibera mu kazi, we anyina trying about all means nyine kubona ko yabonye bread, kumubwira ngo nagaze ngo inyanya ku isoko zigura ngahe, nagaze ngo ibirayi ugura ngahe. So rimwe na rimwe abakozi nyine bagateking advantage of him. Ugasanga barababwiye uragura ibi n'ibi ukeneye amafaranga ngahe, 10,000. It's crazy kurya 10,000 saa sita na ninjye 10,000 a family. That's sinzi ibintu ubwo nyine hari ukuntu biba bitageze, urumva. Until njyewe rimwe I realized, nabwira papa papa uriya mukobwa ko muhaye amafaranga 10,000 nayo kugura iki? Ngagiye kugura inyanya n'ibirayi n'icyo ateka saa sita. Namubwira wapi ntago bishoboka, 10,000 ni menshi. Ngo nese nayo kumuhanga, namubwira ntago ari kurenza nk'igihumbi. Oh God. Nibwo urumva nawe yagiye yinjira mu experience gake ntago yarabizi. Mama yamaze 2 years yo. Arangije it wasn't that good muri iyo period y'imyaka 2. My dad lost his job. Things were crazy, ariko twebwe ntago twabibonaga. Nukuri ababyeyi bacu they have tried kutatwinvolvinga muri ibyo bintu. Nicyo gihe urumva losing his job, yaratubwiraga ngo ari muri konje. Papa kutagiye ku kazi ndi muri konje, papa kutagiye ku kazi ndi muri, buri munsi byabaga papa kutagiye ku kazi ndi muri konje. Ufite konje igihe kingana gute? Amezi 3. Mama nubwo nawe urumva aho ngaho yarari mu Buhinde baravuganaga. Ese kutari mu kazi ndi muri konje, kutari mu kazi ndi muri, rero ntago yafata mama nkatwe. Twebwe yatubwira amezi 3, ariko mama warabizi ko amezi 3 ya konje bidashoboka. So sometimes nawe bikamurenga akavuga se biragenda gute today, ntago nshaka ko ari we ararwaye, ntago amenya ko ntago mfite akazi kandi ari kuri medication n'ibiki. Ndamuza arahita stress ngavuge ngagaruke. So sometimes akava no mu rugo, ntago nzana yajyaga kubera ko yabagaze kari buvugane na mama, akamenya gashaka muvugisha atari mu rugo kugira ngo amubwene agiye mu kazi. It was crazy. 2 years zishize, arongera abona kandi rwose keza cyane, everything was good and smooth. Nibwo yaje kutubwira by the way, mbere yuko aza kubona ko ngako, urumva mama yararwaye cancer ni indwara mbi, ntago izanga igenda uyu munsi. Cya kibyimba baje gusanga kirimo cancer. Ntago igenda uyu munsi, urumva ni buhoro ukagenda losing parts of your body. Kuko ndabyibuka umunsi umwe mama ntago twese ntago yatubwiye ko arwaye, ahubwo yagendaga nyine gake. So urabizi umuntu urwaye cancer hari ukuntu umusatsi ugenda uvaho. So mama yajyaga umusatsi mwinshi cyane ku buryo yari yicaye muri salo ashokoje umusatsi uva mu gisokozo. Ndita tumubwire yari yaragarutse mbere ataragenda. Tutumubwira mama dore umusatsi, uzi ko umusatsi wawe umuntu yagusutse nabi, reba usiga sokoza umusatsi ukavamo. Aratugana amarepusi. None haza kubona nyine umusatsi uri kugenda uvaho. The questions buri gihe no kuvuga se mama umusatsi wawe man bagusutse nabi re. Arangije baragenda ariyogoshesha gukuraho, noneho agura wig. Atangira kwambara wig. So one day
mvuye hanze ndi kwinjira mu nzu ninjira mu cyumba cye suddenly nta komanze ntazi niki ko kugifungura nyine ukinjira mu cyumba nsanga yari yakuyemo wig. Oh my god, nara screaminze mvuza induru kubera ko she was bold. Nawe abonye mfunguye mvuze ahita ayifata arayambara. Aziniye ashyiramo iyo wig ntabwo mwari muzi ko ari wig. Twebwe tuzi ko ari wig nyine bisanzwe wig umuntu yambara wig ntabwo tuzi ko yiyogoshe. So mfunguye mpita mubona I swear to God umutima wanjye waraskipinze ndavuga nyine my mom was brown cyane none urabona umuntu uri brown uri bold yarateye ubwoba honestly. Mvuza induru mvugije induru ahita afata wig ahita yambara ndafunga ndamutinya ever since nanjye kumutinya nyine nkatinya numvaga biri scary. Arambwira aza kumamagara arambwira ngo ino hano ndaza arambwira ko wese arambwira ngo se ko buri kuninya kandi ndi mama wawe. It's crazy. Arambwira ko buri kuninya kandi ndi mama wawe. Ndambwira mama none se ibintu mbonye bimeze gute? Nibwo yahise akuramo ya wig. Mvuza induru honestly it was so sinzi nyine ukuntu navuga se yarameze gute yari yahindutse yaneraga n'ubwoba. Ndambwira hojya uri kunera ubwoba arambwira ngo hoya reka kuninya ndi mama wawe ngo uzana ukuboko kwawe nkwereke kugira ngo anyweshe mu mutwe numve nyine ko ari umutwe. Hari ukuntu kanseri ntago ikukuraho umusatsi ku buryo usigarana wenda urabona nka twiyogoshe hari ukuntu usigarana signs z'uko ari umusatsi wogoshe. Yo rero sinzi nimba abantu bafite uruhara muzi ukuntu bameze like bold ku buryo wagira ngo basize nk'amavuta kubera ukuntu uruhara iyo wavuyeho umusatsi agasigara uruhara uba wagira ngo nta musatsi wigeze kuhagera. Nta na signs z'udusatsi tugrowinga uburi nyine abari bold. Arambwira ngo uzana ukuboko ngo ukoreho ndamubwira hoya mfite ubwoba ngo okay ariko nyine ngo ibingibi ngo nta kibazo ngo nuko nabonye nyine uri kugenda uva gake ndavuga reka niyogosheshe buriya hasigaye hanacyuhira n'ibiki byose ariko bari barize kutubwira ko ari kanseri ariko we wouldn't take it serious kuko nta muntu twatuzi wigeze arwara kanseri tuzi. So gake nyine njye by the way ntangira kugenda mutinya najya mbona nyine turi nko muri salo ishusho igahura inzamo y'ukuntu nyine ari bold simbyumve bigenda urumva kanseri igenda uyu munsi aba ari iki ejo kikaba ari iki ejo kikaba ari iki ejo kikaba ari iki. It was a lot. Urumva iyo ufite umuntu wawe ugenda umubona ashira buhoro kugeza igihe twamusengera mu masengesho yo kuba Imana yamuhamagara. Havuga Mana rero ibintu byabaye byinshi pe byaba like no mu bintu bibaho like ntago nababajwe n'urupfu rwa mama wanjye ahubwo nababajwe cyane n'ibintu amaso yanjye yabonye ko amaso yabonye ibintu byinshi cyane. Urumva kubona iyo beautiful mom agenda gake abura umusatsi. Tomorrow my mom was so big aragenda araba skinny kubera nyine imiti and stuff. Hari ukuntu noneho hari ukuntu iyo nyine imiti igeraho ikaba used ku mubiri ku buryo it no longer kugufata. Hari ukuntu sinzi nimba biba ku bantu bose ariko igezanaga amazi mu nda. Iyo ari amazi yaje mu nda hari igihe agira iyo bayakuyemo hari igihe agira resistance nk'iy'ukwezi cyangwa amezi 2 cyangwa amezi 3. We rero byageze to a point yuko bayakuramo mu gitondo 2:00 saa 6 akaba yagarutsemo. Urumva nyine byari biri on like the last level. Bigeraho kwa muganga nta kintu kindi bari bagifite cyo kumukorera ariko umuganga ntago yakubwira ngo nta kintu tugifite cyo kugukorera. Ahora akubwira ngo uzaze ariko honestly bari barabwiye papa nta kintu kindi twamukorera.
ni nko kuvuga ngo tegereza urupfu in other words ariko kugira nyine batakwihebesha n'iki bakakubwira ngo ujye uza nyine we kubona avuye mu rugo akagenda akajya kwa muganga akumva nyine there is some progress but honestly there is no progress urumva akiva no mu Buhinde bari barayishiririje imeze nkaho nyine yarangiye ariko hari imiti baguhereza first nyine imiti nimero ya mbere hano akenshi tuba dufite nka nimero ya 3 cyangwa gutya urumva bamuha imiti nimero ya mbere so you always have to keep up n'uwo muti nimero ya mbere ariko ugasanga uwo muti baguhaye ni umuti kuwutegera indege it's so expensive hari n'igihe bashobora kuwutegera uyu munsi ukazakugeraho ryari ugasanga nyine nta kugira ngo bitakomeza bikugora bakaguha alternative ariko urumva iyo alternative ntabwo ari wa muti wa mbere urumva bamuha nyine ama alternatives ibintu nk'ibyo nyine agenda buhoro ejo ugasanga byabaye iki some crazy moments crazy signs umubiri uhinduka amanywa nijoro to the point yuko ajya gupfa ntabwo yari akibasha kutumenya ku buryo washoboraga urumva ntabwo yashakaga kuguma ari lonely yashakaga kuba ari kumwe n'abantu kandi honestly nyine natwe turi abantu ntabwo ushobora kwicara muri iriya ntebe mpaka nijoro kandi we life status ye ahantu yari igeze yari aho kuguma nyine ari aho ngaho mu buri because she has no energy ntaki ni ukuba aryamye cyangwa yicaye so nawe ashaka a person nanone kuba ari aho ngaho 24/7 which can sometimes be crazy so arangije hari icyumba nyine yararagamo afata decision yo kugifungura kugira ngo nyine ajye abona muvoma z'abantu nyine byibuze abantu bacaho babona so another moment that hit me hard yapfuye mu kwezi kwa 9 but mu kwezi kwa 9 kugitangira I remember amaso yari ari kugenda aba blurry ntabwo nyine akire arabona ariko harimo babyita igihu nyine nk'igihu ijisho retina yiwe yarajemo blurry ku buryo ntabwo ashobora nyine kureba ikintu clearly ngo avuge ngo we Nene so naciyeho ahita amamagara petit frère wanjye ngenda komeza ndagenda ko urumva ntabwo numvisha atari njye yamagaye atavuga yemwa ndagaruka ayamamagara encore izina ry'undi namubwira mama ntabwo ari we ni njyewe fi murwanya tafiye namwe ni njyewe fiye ngo ngo fi ngira ngo wenda ni mistake ariko nza kuza kubona niko bisigaye bigenda muba muri kumwe utavuze arakwitiranya n'undi kuko ntabwo akiri kureba it was crazy it was very very crazy kubona nyine umumama wawe aho kukwita Nene ari kukwita Karine not because yakwirengaje ahubwo ntabwo agifite ya sight so ugahita ubona se nyine it's crazy which I think nibyo bintu byarananuye cyane bahanze ari byo bintu ntabwo I don't blame her ariko I think biri mu bintu byatumye ntakigivinga n'intuza urumva and so it was that bigera aho ngaho nyine time iba ariyo time ya nyayo yuko nyine Imana imuhamagara and God called her. I was really glad. Narishimye cyane kuko yari kugenda apfira mu maso yanjye cyane which wasn't really necessary kandi n'ubundi nayo mbizi ko tuzi ko ntabwo azongera kuba muzima so ntabwo Imana yari ikeneye kuduha moment yo kumubona nyine agenda gahoro kugeza igihe nyine passing away was good kubera ko yararuhutse nyine n'ububabare bwinshi yararuhutse natwe turaruhuka kubera ko guhora buri gihe ukarinze nyine nabyita se
nk'ububabare n'ibyishimo bikeya njye nari umwana uri so jovial cyane buri kanya mba nyine nseka nera story buri kanya ariko ukagenda usanga nyine sometimes biragabanuka you don't feel like it ariko ubu ngubu I'm so healed cyane byanageza I think nta nubwo byaratubaje ko tuzi umubyeyi gusa ntibyatubaje cyane ko yari arwaye anameze nabi she needed to rest ariko I think 2024 that's when I decided you know what ndakurekuye because kuva 2020 I never let her go I never let her go I was always grieving yeah buri gihe any little inconvenience my mom would not do this haba akantu gato my mom would not allow me to do this akantu gato every time was on mama nkavuga my mom if she was here sorry yamba yari hano yari kuba yangira inama sibife mama yaba yari hano nari kumubwira bino bintu akambwira ukuntu mbikora neza so I was always in that circle to a point where I thought you know what I just need to let her rest yeah and I just get would you say wavuga ko uko wenda wari umeze mbere yuko umenya ku by'uburwayi bwe cyangwa umenya ibyo byose cyangwa ubona ibyo byose bica mu maso yawe would you say ko uwo wari uri w'icyo gihe uyu munsi umukompara n'uri w'uyu munsi ubona ari abantu umwe wavuga ko like ndashaka kuvuga mu buryo bwa niba ari characters cyangwa mu myifatire y'umuntu ubona byarahinduye iki mbabazwa n'ubusa nyine ibintu bito sinzi nimba njye mbyita bitoya ariko I get hurt so easily so easily no guceceka kose warabihoranye cyane ibyaje nyuma guceceka nago ncecetse ni wowe kuvuga ko ncecetse ariko sinzi ko byari sinzi no kuva na kera I'm just a laid back person nuko I think sinzi gusa I'm so laid back ndakeka kuva kera I have developed some sense of silence ntazi nimba narabidevelopinze kubera iyo mpamvu cyane nimba nari bimeze nkabyo mbere because I don't recall gusa okay well tuvuye wenda aho ngaho tukareba ubuzima bwose muri rusange ubuzima bw'umuntu ku myaka uyu munsi uba ufite umuntu aba amaze guca mu bintu byinshi what is your life lesson ubuzima bumaze kukwigisha uyu munsi ngira life lessons nyinshi sinzi ko buri munsi buri gihe iyo ntekereje ko I've had it all ejo mbona ikindi kintu ejo nkabona ikindi kintu naba mbabeshye babwira life lesson ariko ikintu cyonyine kimwe nzi kitacyo kimva mu mutwe ni always stay humble because what God gives he can also take urebye ni byinshi gusa icyo ngicyo nicyo buri gihe niyo ngerageje feel more about myself mpita knowinga nka boying down nkavuga I don't need to niyo nshaka ko like sometimes when I get out of character ndayivuga you know what let me just stay humble because today I have it together tomorrow I might not have it yeah so. That's true that's a good one that's a very good one ndumva hari abantu benshi tumaze kuganira ubanza ari we muntu mbwiye icyo kintu which is true Imana yaguhaye ejo yagitwara just in a blink of an eye yeah blink of an eye ukibaza se byagenze gute cyo kinanira n'ubwoba cyane ko Imana ijya kubitwara itwara iby'ingenzi washakaga nuko icyo nicyo nyine kinantera ubwoba mu bintu byose kuko itwara cya kintu wumva gutashakaga kubura nikitwara not even because of my mom ibyo ngibyo we passed it no mu buzima busanzwe uyu munsi ushaka kubuzi noneho ibintu byaciyemo byagenze neza mu gitondo kare nk'urugero buriya ni ibintu byinshi ariko ikintu nibuka kiri recent ni buriya
like gusavinga nimba bizi biravuna biravuna cyane 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 so ejo bundi mperutse kugura telefone yanjye yaramenetse nako nari maze igihe nyifite nari nyimaranye igihe kinini nyifite uwo munsi sinzi ukuntu byagiye ariko urumva telefone ni urugero nimba ufite 60 nje personally ndi kubivuga muri perspective y'umuntu nyine wafashe amafaranga ye nkagura telefone buri ikintu waguze wayiguriye igihe agaciro cyane cyane uba wumva nyine wagiye agaciro gakomeye so ubwo iyo minsi ndumva nayo maze iminsi mfite akazi keza mfite ibiraka mfite amafaranga saving mvuga ati aya mafaranga namara kugera gutya nzakora kino kintu bisanzwe mfata telefone nari ngiye naravuze se nyisigaho yarekanye tware ko kundi bugiye kuri short call mbe ndi kuri telefone ndayitwara sinzi ukuntu nagiye kuzamura nk'ipantaro ndabizamura niranshika yikubita hasi yikubise hasi niyo nshuro ya nyuma nayibonyeho kuko sinzi ubwo impamvu yikubise hasi ku rwego igeraho sibe yakongera gukoreka nyine ku buryo nyine bya bindi bya nyuma na ku buryo yabaye scrap nyine nta kindi kintu wayikoresha kuko nagiye no kwikoresha bambwa wapi bino byagwenda kurusha kugura iyindi nshyashya ndangije mfata savings ni nkaho like ayo nari maze kusavinga yose nanongeraho nandi nyine kuyo nari napanze najya bituma nicara ndavuga mu gitondo byari bimeze neza n'ibiki byose saa sita ikintu kirabaye gise cyica bya bintu byose wari umaze kugeraho mpita mbona nyine sometimes God can take whatever buriya as a girl you need composure nanjye ntabwo hashize igihe kinini mbyize ariko you need to always be composed apana kuba mbyite gute apana kuba when something happens just stay composed however much it's hurting however much it's hard and difficult stay in your element don't hari ukuntu ikintu kibaye mu mutwe ugahita blowing ukagira ngo biracitse just stay composed maybe not today maybe tomorrow icyo kintu nsigaye niyo something goes wrong ko ntabiteganyaga mpita mvuga maybe not today maybe tomorrow wenda ntabwo byakunze ejo birakunda kandi nta kintu ndabona kiba ntikirangire buri kintu cyose kiba gifite iherezo ikintu cyonyine tuba tutazi ni ryari yego bizaba ryari ikintu kigora rero ni ugutegereza so you always have to know this too shall pass ahubwo nyine icyo utazi ni igihe so ikintu ukora ni ugusengera nyine byihute niba ari ikikubabaje byihute nyine usubire into normal niba ari ikintu uhombye byihute nyine usubire into normal cya gatatu ni Nene ushobora gushaka ikintu ukagishaka pe n'umutima wawe wose mu gitondo ukabyuka ukagishaka ukumva nijoro cyagishaka ugahura wumva muri wowe ufite imbaraga zo gushaka icyo kintu and sometimes ntago uzi nimba icyo kintu ari cyo you really hari ikintu bajya bavuga ngo avuga gute I'm not trying to be spiritual ariko I think muri migani 16:3 handitse ngo imirimo yacu tuyarira Uwiteka nibwo imigambi yacu azakomezwa sinibuka n'ahandi hantu nigeze gusoma havuga ngo twigira inama cyangwa se imigambi mu mitima yacu ariko Imana niyo ifata umwanzuro ibintu nk'ibyo so ushobora gushaka ikintu cyane ariko kuba ugishaka ntabwo bivuze ko ugikwiriye cyangwa ukwiriye kukibona so something that I'm always including in my prayers no kuvuga Mana nimba ubona kino kintu I don't deserve to have it remove the byita gute
remove the ego yo kukibona and give me peace in its absence. Nyine kura ubushake bwinshi bwacyo muri njyewe kandi umena amahoro mu kuba nzi ko ntazakibona. Ubimema amahoro nimba tuvuga urugero nshaka n'urugero nshaka kujya mu nzu wenda kwenda 3 bedrooms n'urugero an apartment of 3 bedrooms ndabishaka ariko however much ubishaka you don't know what happens behind your back, what happens behind. Simana ikabona rero nushaka gutera intambwe ngo ujye muri ibyo bintu bizagusaba ibintu byinshi ibitambo byinshi biki byose byinshi. Imana ikabona ko it's better kuguma ahantu uri for in the meantime. So ujye usaba ko Imana iguhe gutuza nyine mu kubibura, iguhe umutima utuje wumve nyine ko ntago ugomba kubibona, iguhe gutuza kuko ni nabyo bintu buri gihe bitera umuntu like bitera abakobwa benshi pressure, ugasanga sometimes bari mu maboko batagakwiriye kuba barimo in terms of men I can say. Ugasanga kubera ko uzi kubera ko wenda Tonese yabashije kwibana abafite ibi n'ibi nanjye ndabishaka. Sometimes ugasanga kubera ko nta bishobozi bifite you find yourself in the arms of a wrong person kubera ko uwo muntu ni ufite like a little nawe ntago yaguha 100% kubera ko ni ubashije kuguha 5% of what you want, ariko ugasanga in reality ubaye ufite ibyo wifuza you can't be in the hands of that person. So that's nice, thank you, that's great. Umva ntabwo nzi ko nabona amagambo meza yo kurenza ku byo Tonese avuze, ariko ndahamya ntashidikanya neza ko jye nawe twize ibintu birenze kimwe cyangwa kimwe cyangwa birenze. Niba wakurikiranye iki kiganiro ukakigeza ku musozo wacyo ngira ngo wabyumvise, haba inkuru yadusangije, haba urugendo rw'ubuzima bwe, haba n'ibyinshi twaganiriye, ariko ndahamya ntashidikanya ko wagira icyo wiga. Tone ndagushimiye cyane. Ku mana yanjye we ndagushimiye cyane wakoze gufata umwanya wawe ukatwemerera kudusangiza ibitekerezo byawe, ukatwemerera kudusangiza ubuhamya bwawe. Ndahamya ntashidikanya ko uko biri kose nzi neza ko hari umuntu biri bufashe. Icyo nkundira ibiganiro ni uko hari icyo wowe watanze ariko umuntu niwe umenya aho akeneye akagira icyo atora muri ibyo ngibyo akeneye, kubera yuko naje kubona isi itunze ibintu byinshi cyane ariko icyo ubwonko bwawe ubwerekejeho icyo ngicyo nicyo ubona. Icyo ngicyo nicyo ubona rero, icyo umuntu akeneye mu byo twaganiriye byose ashobora gukuramo mwaho ngaho hagati ashobora kugira ikintu runaka akuramo kandi kikamwigisha. Rero wakoze cyane kubw'umwanya wawe, kubwa support yawe, ni ibintu tudafata for granted. Really, thank you. Nenewe kutambwiye ikintu ubuzima bwakwigishije. Suko wibaze ko baye umuntu wa mbere ubajije icyo kintu. Ndomewe. Ubuzima mwabaye nk'uwa kabiri cyangwa wa kabiri. Ubuzima nanjye bwanyigishije ibintu byinshi. Cyambere ubuzima mu buzima ikintu cyanyigishije umuntu ahora yiga. Kwiga k'umuntu ntabwo birangira. Igitondo cy'umuntu gihora ari irindi shuri rishyashya. Icya kabiri ubuzima bwanyigishije ko nta kintu na kimwe kidashoboka muri ubu buzima tubayemo. Nanjye ibyo nanjye n'ubizi. Sibyo? Nta kintu na kimwe kidashoboka, ahubwo ntukavuge ko nta kintu kitakubaho. Never say never. Ko mu gitondo kirabyuka kikakubaho kikagusaba n'umusoro, ahubwo kanagisorera ahubwo kugira ngo nyine wumve ukuntu njyewe ibintu natekerezaga ko bitambaho. Ko akunda uvuga nkora icyo kintu kuko ibyo ugiye kuvuga nibyo byambayeho. Ko akunda uvuga njyewe iki ntabwo byashoboka guta, ahubwo wowe ufite ubwenge buke. Yeah, God. Igitondo kirabyuka kikakubaho kikongera kikaba bwa kabiri kugira ngo kigukonfirme ko kibaho. Na gatatu igihe utekereza ko wabaye nyine umunyabwenge kitakongera kikongera bwa gatatu.
Tanereka nkubwire yego life has so many ways to prove us wrong like ubuzima buragufata bakakwicaza muri wa mwanya wasekaga ubuzima buragufata bakakwicaza muri wa mwanya waneguraga ubuzima buragufata bakakwicaza ahantu utigeze utekereza ko wakwicara that's life uko niko ubuzima bumeze Tone njyewe nabonye umuntu atunga ibintu byinshi arabibura mbona ufite bike yazamuka mbona wari uri hagati aho azamuka cyangwa amanuka ibintu nk'ibyo mbese muri ubu buzima never say never never say never ntabwo bishoboka umva reka nisoze ikiganiro ndabona kitari burangire sezera abantu dutahe mwakoze kutureba mwakoze kumva ibyo twasharinze it was a good discussion. It was a good discussion. Buri gihe njye ntago sinkunda kugira ikintu mvuga kubera ko most of the times banumva nta kintu mfite cyo kuvuga. I think I don't really have anything to always you have say. a lot. Had n'igihe umuntu ambwira ngo nshaka tukuvuga nkavuga si no muntu koko yambonyemo iki ko cyumva ko twavugana nkumva nyine ntago mfite nyine ikintu cyo kuvuga gusa buri muntu wese they always have something ubuzima kugira ngo ujye kugira imyaka 20 wenda ni 5 ni ingahe muri iyo myaka 25 life cannot be smooth. You always have something negative, positive. Gusa ikintu cyonyine nuko stay true to yourself. Sometimes it gets hard but it does not last forever. Birarangira. Today you might have igiceri cy'ijana, tomorrow you wake up with 1 million. Ejo ushobora kuba ufite 1 million, tomorrow you wake up with igiceri cy'ijana. That's life. It's your first time living. Don't pressure yourself. Nene doesn't owe you any future. I don't owe you any future. Move on your pace. Uko nyine Imana igushoboje ube grateful kandi ukunde guse well hari nane tugiye gusoza ariko tutarasoza buriya kumva ko najyaga ndeba abantu avuga se uriya muntu kari blessed kafite biriya bintu atajya senga kubera iki ukavuga ngo uriya muntu ko atajya senga ngapubwa gusenga buriya se katajya my dear you never know ahantu umuntu ahurira n'Imana ye. That's correct. Ntabwo uzana umuntu ahurira n'Imana ye kandi I'm sure ko umuntu wese ibyo yaba afite byose iyo atari ubuntu bw'Imana bafite ahurira n'Imana ye. Kureba rero kanyomoro ukavuga ngo kanyomoro ntabwo uzahurira n'Imana yanjye. My life is God centered. I don't have to prove you ariko nyine ni nk'inama numvaga nagira iyo winvolvinze Imana muri business zawe ubona bigenda nyine bikunda. So involve God, move on your pace, you're not left behind. Anything you see on social media is what we choose to show you. Ntago tukwereka our bad days, niyo twazikwereka tuba dufite impamvu tuzerekanye. There is always a plan behind everything you see. So you follow me just because you love what you see, but not because you envy what you see. For anything you see, a price was done, what was paid. Ndagushimiye umva bye. So thank you for watching. Imana ibarinde, have good times, happy new year. Nsuko Nyine umwaka n'ubwa mbere mbonanye n'aba bantu wenda ntabwo turabona in person but happy new year. Umwaka by the way mu kwa kabiri a lot can happen. A lot can happen. Uracyari mushya baravuga ngo uracyari mubisi. A lot can happen. Uyu munsi ushobora kujya kubona ukabona ubuzima bwawe. Sibyo. Umva Imana ibarinde ndabakunda tubonane muri video y'ubutaha ibindi ntago mbyibuka ariko please do subscribe hanyuma like the video or leave a comment ubundi umva bye.